আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান আবার আপনাদের মাঝে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আজকে আমার ভিডিও হবে কানাডার স্টুডেন্ট ভিসা সম্পর্কে। আমি সবকিছু কভার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন আসলেন, আশা করব আপনারা চ্যানেলটি আমার সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আমি আবার অনুরোধ করব বন্ধুরা, অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ফুল দেখবেন, তাহলে আপনি দেখবেন আপনি আপনার স্টুডেন্ট ভিসার অ্যাপ্লিকেশন আপনি নিজেই সাবমিট করতে পারবেন। আর অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে যেগুলি আমি চাইবো আপনারা যেন কোনো অবস্থাতেই সেই পয়েন্টগুলি মিস না করেন। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কিভাবে আপনি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য কানাডাতে অ্যাপ্লাই করবেন। তার আগে আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে এই ভিসা প্রসেসটা কিভাবে হয়ে থাকে। আমি একটা শর্ট ডেসক্রিপশন দিচ্ছি, তারপরে আমরা বিস্তারিতর পথে আগাবো। শর্ট ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে, আপনি ইন্টার পাস করেছেন অথবা আপনি অনার্স কমপ্লিট করেছেন। আপনি ধরুন, আমি উদাহরণ দিয়েই আসি, আপনি ধরুন ইন্টার পাস করেছেন এবং আপনি চিন্তা করতেছেন যে আপনি পরবর্তী এডুকেশন সেটা আপনি কানাডাতে শেষ করবেন। সিদ্ধান্তটা আপনি নিয়েছেন। তো অবশ্যই কোনো কিছু করার আগে আপনার সিদ্ধান্ত এবং প্ল্যানিংটা অত্যন্ত জরুরি দরকার। তো আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কানাডাতে পড়াশোনা করবেন। তো আপনার প্রথম স্টেজ কি হবে? প্রথম স্টেজ হবে আপনি কানাডার কোনো ইউনিভার্সিটির, যদি রেপুটেড ইউনিভার্সিটি হয় সে খুবই ভালো, তাহলে আপনার ভিসা পাওয়ার চান্স অনেক বেশি। তো আপনি সেই ইউনিভার্সিটি একটা চয়েস করবেন, তারপরে আপনি ডিসিশন নেবেন আপনি কোন সাবজেক্টে পড়বেন। ধরুন, আপনি উদাহরণস্বরূপ কম্পিউটার সায়েন্স সম্পর্কেই বলি, আপনি ধরেন কম্পিউটার সায়েন্সেই পড়বেন। তো আপনি কানাডার একটা ইউনিভার্সিটি চয়েস করলেন, সেখানে আপনি অ্যাডমিশন নেবেন। কিভাবে নেবেন আমি আসতেছি, সবকিছু হাতে কলমেই আমি আপনাদের দেখাই দিব কিভাবে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করবেন, আর বাকি প্রসেসগুলি সবই দেখাবো। তো আপনি প্রথমে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেবেন। অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে অ্যাডমিশন কনফার্মেশন হলো, আপনাকে তারা কনফার্মেশন লেটার পাঠাবে। সেই লেটার নিয়ে আপনি আবার মাইসিআইসি অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে, আমি দেখাই দিব কিভাবে লগ ইন করবেন, কিভাবে অ্যাকাউন্ট করবেন। সেখানে লগ ইন করে আপনাকে স্টাডি পারমিটের জন্য আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে, একটা ফি আছে সেটা দিতে হবে। দেওয়ার পরে আপনাকে হয়তো কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। সিঙ্গাপুর ভিসা অফিস যখন আপনার ফাইলটা নিয়ে কাজ করবে, তখন আপনাকে লেটার পাঠাবে একটা ইমেলে যে আমরা ফাইলটা রিসিভ করেছি। তার কয়েক সপ্তাহ পরে তারা যদি প্রয়োজন বোধ করে, তাহলে আপনার বায়োমেট্রির জন্য লেটার পাঠাবে। তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি মিস করে গেছি, সেটা হচ্ছে সমস্ত বায়োমেট্রি এবং পাসপোর্ট রিকোয়েস্ট এন্ড সবকিছু হয়ে থাকে ভিএসএফ গ্লোবাল এই ভিসা অফিস থেকে। এটাকে ভিএসএফ গ্লোবাল বলে। তো এটা হচ্ছে গুলশান 1 নম্বরে এদের অফিস। আমি লিংক দিয়ে দেবো, আপনি গুগল করলেও এদের অফিস পাবেন। তো আপনাকে তারা যখন বায়োমেট্রিক কিংবা অন্য কোনো রিকোয়েস্টের জন্য, সামটাইম মেডিকেলের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠায়, ধরেন বায়োমেট্রির জন্য যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবে, তখন ওই যে চিঠি আপনার কাছে ইমেলে আসবে, সেই চিঠিটা নিয়ে আপনাকে ওই ভিএসএফ গ্লোবালে আপনাকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। তারপরে ওরা যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে, তখন আপনাকে ওই লেটার নিয়ে গিয়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং অন্যান্য ছবি টবি এগুলি জমা দিতে হবে। তারপরে এবার আসুক পরের স্টেজ। যদি আপনি বায়োমেট্রি আপনার চলে গেছে, তারপরে আপনি ওরা যদি দেখে না আপনাকে ভিসা দেওয়া যাবে, তখন তারা আপনাদেরকে আবার আরেকটা চিঠি পাঠাবে ইমেলের মাধ্যমে যে এবার আপনি আপনার পাসপোর্ট সাবমিট করুন। তখন একইভাবে আপনাকে ভিএসএফ এ ফোন করে অথবা ফিজিক্যালি ভিজিট করে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে কোন দিন আপনি পাসপোর্ট সাবমিটের জন্য যাবেন। তখন আপনাকে আপনার পাসপোর্ট আর ওই লেটারটা নিয়ে আপনাকে তাদের কাছে ভিএসএফ এ যেতে হবে। এখানে ভিএসএফ এর একটা ফি আছে 1500-2000। এই ফিটা আপনাকে ইন দ্য কাউন্টারই আপনি পে করতে পারবেন। তারপরে যখন আপনি পাসপোর্ট জমা দিলেন, তারপরে 2-3 সপ্তাহ পরে আপনি দেখবেন আপনার পাসপোর্টে ভিসা স্টিকার সহ তারা পাসপোর্ট রিটার্ন করবে এবং আপনাকে মেল করে দেবে যে এবার আপনি পাসপোর্ট আপনি কালেক্ট করতে পারেন। ওই বিএসএফ এর ওই অফিস থেকেই আপনাকে সব কালেক্ট করে নিতে হবে। এই হচ্ছে মূলত স্টুডেন্ট ভিসার টোটাল প্রসেস। এখনই দেখাবো একটু পরে আপনি কিভাবে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লাই করার পরে আপনি কিভাবে ফি পেমেন্ট করবেন, তারপরে আপনি কিভাবে মাইসিআইসি অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন, তারপরে কিভাবে আপনি মাইসিআইসি অ্যাকাউন্টে স্টাডি পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, আমি সবই দেখাচ্ছি আজকে। আমি আশা করব আপনি ধৈর্য সহকারে না টেনে আমার ভিডিওটা আপনি কন্টিনিউ দেখবেন, তাহলে দেখবেন অনেক কিছু আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন। এবং আমি ভিডিও শেষের দিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস এবং ট্রিক্স দেব, যেটা যেভাবে করলে আপনি অবশ্যই 100% দেখবেন আপনি ভিসা আপনার অ্যাপ্রুভাল হবেই হবে ইনশাল্লাহ। তো এবার আসা যাক স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আপনার কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে। অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। আপনার স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আপনি মিনিমাম যোগ্যতা আপনাকে এইচএসসি পাস হতে হবে। আমি দেখাই দেবো। আমি একটা ডেমো ইউনিভার্সিটি নেব। আমি যেহেতু আপনাদেরকে অ্যাডমিশনটা দেখাবো, তো আমি কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা আমি হাতে কলমে দেখাবো। আমি কম্পিউটার সায়েন্স দেখাচ্ছি, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার যেটা পছন্দ সেই
সাবজেক্ট নিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু আমাকে আপনাদের দেখাতে হবে তাই আমি একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়েছি। তো মিনিমাম যোগ্যতা আপনার এইচএসসি পাস হতে হবে। আর আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট, এখানে 3টা স্টেজ আছে কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এবং কানাডার অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে। ধরেন আপনি আইএলটিএস এর মিনিমাম 6 রিকোয়ারমেন্ট প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে, কিন্তু যদি আপনি 6 না পান, ধরেন আপনি 5 পেয়েছেন কিংবা 5.5 পেয়েছেন এবং 4.5 সর্বনিম্ন 4.5 পেয়েছেন, তবুও আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি তবুও অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। আমি কিভাবে করবেন আমি দেখা দেবো। তবে এখানে একটা কন্ডিশন আছে, আপনি যখন আইএলটিএস এ 4.5 পাবেন তখন ফাউন্ডেশন কোর্স, এই কন্ডিশনটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। তার মানে আপনি ওখান থেকে এসে 3 মাসের আগে ইংলিশ একটা ফাউন্ডেশন কোর্স করবেন, তারপরে থেকে আপনি মূল কোর্সে চলে যাবেন। সো অনেকেই আছে এইভাবে অ্যাপ্লাই করে যারা আইএলটিএস এ 6 উঠাতে পারে না। আমি বড় ভাই হিসাবে আপনাদের একটা অনুরোধ করব, এই লকডাউনের ভিতরে আপনারা আইএলটিএস প্র্যাকটিস করেন, ইংলিশ প্র্যাকটিস করেন, দেখেন 2-3 মাস কোচিং করেন, আপনি অনায়াসে 5.5-6 আপনি পাবেনই পাবেন, এটুকু আমার বিশ্বাস। আর যদি আপনি আপনি যদি 3 মাস কোর্স করে আপনি যে কেউ যদি পরীক্ষা দিতে যায়, তাহলে 5-5.5 একাডেমিক, অবশ্যই একাডেমিক, জেনারেলটা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের জন্য একাডেমিক ট্রেনিং। আপনি যেহেতু স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আসবেন, তো একাডেমিকটা আপনাকে করতে হবে। আপনি দেখেন, আপনি 3 মাস কোচিং করেন, আপনি 3 মাস বাসায় প্র্যাকটিস করেন, করে আপনি পরীক্ষাটা দিতে যান, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনি 5.5-6 আপনি পাবেনই পাবেন। আর যদি একেবারেই মনে করেন যে আপনি সেই লেভেলের আপনি 4.5 উঠাতে পারবেন না, তো সত্য কথা বলতে কি, আপনার এই ভিডিওটা আপনার জন্য না, আপনি স্কিপ করে চলে যেতে পারেন। কারণ 4 পয়েন্টের নিচে আপনি কোথাও আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না। আর আপনি যদি ইংলিশ না জানেন, আপনি যদি ইংলিশে কথা না বলতে পারেন, তাহলে এখানে এসে আপনি অনেক বিপদে পড়বেন। আপনার মানে এই জীবন আপনার দুর্বিষহ হয়ে যাবে। কারণ আপনি ইংলিশ একেবারে না জেনে যদি এই আমেরিকা কানাডার মতো দেশে আসেন, তাহলে আপনাকে কেউ চাকরি দিবেন, আপনাকে ওয়্যার হাউসে কাজ করতে হবে। আর ওয়্যার হাউসে আপনি বাংলাদেশ থেকে মনে হচ্ছে যে আমি এই লোডার লেবারের কাজ করতে পারবো, কিন্তু এখানে আসবেন, আসার পরে 1 মাস করার পরে আপনাকে পার্কে গিয়ে কাঁদতে হবে। আপনি এই বড় ভাইয়ের কথাটা লিখে রাখেন, যদি আপনার কোনো মনে সন্দেহ থাকে আমার এই কথাটা লিখে রাখেন। 1-2 মাস আপনি মনে করবেন যে খুব উৎসাহের সাথে করবেন, কিন্তু 2-3 মাস পরে আপনাকে পার্কে গিয়ে একা একা বসে কাঁদতে হবে। তো এইটা যাতে আপনাকে না করতে হয়, আপনি কোমরে রশি বাঁধুন, মানে এখনই আপনি ইংলিশটা প্র্যাকটিস করুন। আপনি 3 মাস থেকে 4 মাস আপনি সবকিছু ভুলে যান, আপনার বাংলায় আপনি কোনো চিন্তাও করেন না। 3 মাস হোক 4 মাসের জন্য হলেও আপনি পুরো বাংলা ভাষাটাকে ভুলে যান, যে সবকিছু আপনি ইংলিশে কল্পনা করেন, ইংলিশে কথা বলেন, দেখবেন আপনি একটা ভালো স্কোর করবেন। আর মনে রাখবেন, আইএলটিএস এর স্কোর ছাড়া কোনো ইউনিভার্সিটি আপনাকে কাউন্টই করবে না। কারণ তাদের অ্যাটলিস্ট তাকে জানতে হবে যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা কি লেভেলে আছে, সেটা জানার জন্য হলেও আপনাকে আইএলটিএস এর রেজাল্ট আপনাকে দেওয়া লাগবে। আপনি 4.5 পান, 5 পান, এটা কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আপনার স্কোর একটা লাগবে। কারণ তাদের জানতে হবে যে আপনি কোন লেভেলের ইংলিশ, সেই অনুপাতে আপনাকে অ্যাডমিশন দিবে, সেই অনুপাতে আপনাকে ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হবে। সো আইএলটিএস ছাড়া যারা ইউনিভার্সিটির বাইরে বা বিদেশে আসার চিন্তা করতেছেন, ওই চিন্তা বাদ দেন। ওই চিন্তা বাদ দিয়ে আপনি অন্য কোনো প্ল্যান করেন, বাংলাদেশে কোনো চাকরি খোঁজেন। আমি একটু শক্ত কথা বলতেছি, কারণ অনেকে আছে খালি আইএলটিএস ছাড়া। কেন ভাই, এতদিন ধরে আইএলটিএস ছাড়া না করে এই 3 মাস তো প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যেত। তো দুঃখিত শক্ত কথাটা বলার জন্য। আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন, আমি আপনাদের ভালোই চাচ্ছি, এই জন্য আমি চাই আপনারা এই 3 মাস প্র্যাকটিস করেন, করে আইএলটিএস এর যে কোনো স্কোর 4-4.5 হোক, মিনিমাম 4.5। আপনি একটা এসএসসির একটা স্টুডেন্টকে দিলেও 4.5 পাবে, এটা কঠিন কিছু না। তো 4.5, তারপরে 5-5.5 আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সব দেখাই দেবো। আর আরেকটা বিষয়, আপনার যেহেতু যদি মনে করেন যে একেবারেই আপনার সম্ভব না আইএলটিএস এ, তাহলে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বিতীয় অপশন আছে কানাডার ক্ষেত্রে। আপনি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু থেকে শিখতে পারেন, সেটা হচ্ছে এলিয়াস ফসেস দো ঢাকা থেকে আপনাকে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন। শেখার পরে আপনি এই ল্যাঙ্গুয়েজের একটা লেভেল পার করলে, ধরেন B1 B2 পর্যন্ত যদি আপনার ডেল পরীক্ষা হয়ে যায় 6-7 মাস কিংবা 1 বছর পরে, তখন আপনি ফ্রান্সেও অথবা কানাডাতে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাডমিশন নিতে পারবেন এই ডেল B1 আর B2 দিয়ে। তো বন্ধুরা, আমি অনুরোধ করব আমার ভিডিওটি না টেনে ফুল দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি স্টুডেন্ট ভিসায় কিভাবে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা দেখাচ্ছি, তারপরে আপনাকে দেখাবো যখন আপনার অ্যাডমিশন কনফার্মেশন হয়ে যাবে সেটা নিয়ে কিভাবে মাইসিআইসি অ্যাকাউন্টে গিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা দেখাচ্ছি। তারপরে
আমি আপনাদের কিছু টিপস এবং ট্রিক্স দিচ্ছি কিভাবে আপনি 100% শতভাগ নিশ্চিত আপনি আপনার কানাডিয়ান ভিসাটা পাবেন এবং আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা এবার চলুন আমরা দেখি কিভাবে আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন। আমি এখানে ডেমো হিসাবে কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি নিয়েছি। সো আমি কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা দেখাবো। মূলত প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস একই রকম, জাস্ট কিছু পার্থক্য। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যেতে হবে আপনাকে, অ্যাডমিশন সেকশনে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন অপশনে গিয়ে সেখানে আপনাকে কোর্স সেট করে তারপরে আপনি অ্যাডমিশন পোর্টালে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেবেন। তো এখানে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তো আপনার প্রি রিকুইজিট লাগবে। আপনি যখন কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করবেন তার কিছু প্রি রিকুইজিট আছে, যেমন আপনার প্রত্যেকটা সার্টিফিকেট, মার্কশিট এগুলি অবশ্যই ইংলিশে হতে হবে এবং সেগুলিকে একটা সুন্দর স্ক্যান কপি করে ড্রাইভে রাখবেন। তারপরে আপনার পাসপোর্টের স্ক্যান কপি করে নেবেন। তারপরে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট যেটা আছে সেটার স্ক্যান কপি করে নেবেন। আপনার ফটো আইডি, আপনার একটা যদি ফটো থাকে সেটারও একটা স্ক্যান কপি। তারপরে প্রি রিকুইজিট হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন যে ফিটা আপনাকে জমা দিতে হবে, সেই ভিসা অথবা মাস্টার কার্ডটা আপনি সে রেডি রাখতে হবে। তো কিভাবে ভিসা মাস্টার কার্ড পাবেন, কারণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা অ্যাভেলেবেল না। তো আপনাকে যে কোনো ব্যাংকে গিয়ে কোনো ম্যানেজারকে বলতে হবে যে আমি একটা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা দিব, আমাকে একটা প্রিপেড কার্ড দেন। তো তখন তারা একটা ডলার কার্ড দিবে, আপনি ওই যত টাকার অ্যামাউন্ট আপনি কাউন্টারে জমা দিবেন। ধরেন আপনার অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে $50, আপনি $100 নিলেন কিংবা $200 নিলেন, বেশি করে নেওয়া ভালো, কারণ এখানে অনেক কিছু ফি ট্যাক্স কাটে। তো আপনি ধরেন $200 একটা প্রিপেড কার্ড নেবেন, এটা প্লাস্টিক কার্ডও হবে অথবা কাগজের কার্ড হবে, ম্যানেজার আপনাকে দিয়ে দিবে, আপনি কাউন্টারে টাকাটা জমা দিবেন, দিয়ে ওই কার্ড একটা নিয়ে আসবেন। তো এই কার্ডটা গেল। আর আপনার যদি আইএলটিএস এর স্কোর, আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়া থাকে সেই স্কোর, সেই সার্টিফিকেটের একটা স্ক্যান কপি, বাস এগুলি নিয়ে আপনি অ্যাডমিশন সেকশনে বসে যাবেন। তো চলুন দেখা যাক, আমি আপনাদের দেখাই কিভাবে অ্যাডমিশনটা আপনি করবেন। তো বন্ধুরা আপনারা যদি মিশনে যান, আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনাকে এই concordia.ca ওয়েবসাইটে যেতে হবে। তারপরে আপনি যাবেন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিশন সেকশনে। এখান থেকে আপনাকে কোর্স চয়েস করতে হবে। ধরুন আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন আন্ডার গ্রেড তাহলে লার্ন মোডে যাবেন, এক্সপ্লোর আওয়ার প্রোগ্রাম। আপনি লিঙ্কগুলি মনে রাখেন, আপনার যদি মনে না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আমি প্রত্যেকটা লিঙ্ক ইন্ডিভিজুয়ালি দিয়ে দিব। ধরুন আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে অ্যাপ্লাই করবেন, হিয়ার। সো এখানে আপনি ক্লিক করবেন, করার পরে জাস্ট অ্যাপ্লাই নাও, সিম্পল। আপনি এখান থেকে অ্যাডমিশন মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা দেখে নিতে পারেন। আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন, এখানে আপনি এশিয়া প্যাসিফিক সেট করবেন, করার পরে আপনি দেখতে পাবেন বাংলাদেশের জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এইচএসসি পাস। তারপর এখান থেকে আপনি ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি দেখতে পারেন, যেমন ধরেন লার্ন মোর যদি যান তাহলে এখানে কন্ডিশনাল অ্যাডমিশনে আপনি দেখতে পারেন কি কি কন্ডিশন আছে। তারপর এখানে আছে মিনিমাম টোফেল আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট, আপনি দেখেন এখানে আপনি হিয়ার, এখানে দেখুন আপনি ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন পাবেন যদি আপনার আইএলটিএস স্কোর 7 অ্যান্ড হায়ার থাকে। নো কম্পোনেন্ট স্কোর আন্ডার, আপনার ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনের জন্য 5.5 আপনি পারবেন না। সো এখানে আরেকটা আছে ইএসএল কোর্স রিকোয়ার্ড, তার মানে আপনি যদি আইএলটিএস স্কোর 6 অথবা 6.5 হয় তাহলে আপনাকে একটা কোর্স করতে হবে। এই কোর্স করে আপনি হচ্ছে এখানে ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন নিতে পারেন। আর তাহলে আপনি 6.5 এবং 7 এই তিনটা হলে আপনি ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন পাচ্ছেন। তার মানে আপনি যদি এখনই ফাইল সাবমিট করেন তাহলে আপনার ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন হবে। আর যদি কন্ডিশনাল অ্যাডমিশন, আপনাকে অ্যাডমিশন দেবে কিন্তু একটা কন্ডিশন থাকবে, যেমন এখানে ইন্টেন্সিভ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম আইইএলপি, এই কোর্সটা আপনাকে ওইখানে গিয়ে করতে হবে যদি আপনার আইএলটিএস স্কোর 5.5 or 5 হয়। তার মানে আপনি 5 এবং 5.5 হলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে কন্ডিশনাল অ্যাডমিশনে আসতে হবে এবং আপনাকে ইন্টেন্সিভ ইংলিশ কোর্স প্রোগ্রাম আইইএলপি এটা আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুরা আপনারা এই প্রোগ্রাম সিলেক্ট করার পরে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, তো তারপরে আপনারা যাবেন অ্যাপ্লাই নাও।
তো এখানে এখানে কিছু প্রি রিকুইজিট আছে। আপনার ক্রোমের পপ আপটা আপনাকে অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে যদি ক্রোম হন। তারপরে ফায়ারফক্স হলে টার্ন অন করে নিতে হবে। তারপরে এখানে আরও ডিটেলস আপনার এগুলো একটু দেখে নেবেন। সিইজিইপি এটা আপনার লাগবে না, কারণ এটা শুধুমাত্র যারা কানাডিয়ান সিটিজেন তাদের জন্য। আর এখানে আপনাকে বলছে ইউ হ্যাভ ভ্যালিড ক্রেডিট কার্ড লাগবে $100 অথবা তারও বেশি। তো এভাবে যাবেন। এখান থেকে আপনাকে স্টার্ট এ নিউ অ্যাপ্লিকেন্ট। এখানে যেহেতু আপনি ফ্রেশ স্টার্ট করছেন, আপনার এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনার নেট নেমটা লাগবে। আপনার যদি নেট নেম না করা থাকে তাহলে আপনাকে এই সেকশনে যেতে হবে, ডোন্ট হ্যাভ এ নেট নেম। আর যদি করা থাকে তাহলে এই সেকশনে। নেট নেমটা কিছুই না, একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। এখানে আমি যাচ্ছি, ক্লিক করতেছি। এখানে অ্যাকসেপ্ট দিয়ে রিকোয়েস্টে নেট নেম দিবেন। তো জাস্ট কিছুই না, এখানে আপনার নাম, ডেট অফ বার্থ, জেন্ডার, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, এখানে ইমেল ভেরিফিকেশনটা দিয়ে আপনি সাবমিট দিবেন। সাবমিট দিলেই আপনার মোবাইলে, আপনার ইমেলে একটা নেট নেম চলে আসবে। সো আমি এটা অলরেডি করে ফেলেছি, করে রাখছি আপনাদের দেখানোর জন্য। সো সেটা আমি দেখাচ্ছি। আমি নেট নেমটা আছে, আমি কিছুক্ষণ আগে এটা আমি করেছি। তো ধরেন আমি এখানে যাচ্ছি অলরেডি হ্যাভ এ নেট নেম। ওকে, তো আমি নেট নেম দিয়ে এখানে সাইন ইন করব। আমি নেট নেমটা কপি করে আনি, এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে, সাইন ইন। তো এখানে গিয়ে আপনাকে ফ্রেশ একটা অ্যাপ্লিকেশন, আপনার হোম পেজটা হবে এরকম। তারপরে এখানে দেখবেন আপনার সব কি কি স্টেপগুলি আছে। এখানে একাডেমিক, এখানে আপলোড ডকুমেন্ট, আপনার যত এডুকেশনাল আইএলটিএস যত কিছু আছে সব এখানে এই সেকশনে গিয়ে আপলোড করতে হবে। তো চলুন আমরা একটা ডামি দেখে আসি। আমরা অ্যাপ্লাই নাও, কারণ আমরা প্রোগ্রাম আগেই সেট করেছি। অ্যাপ্লাই নাও, তো এখানে আন্ডারগ্রেড, নেক্সট স্টেপ। তারপরে এখানে সেট করবেন যেহেতু আপনি বাংলাদেশ থেকে, আই এম এ হাই স্কুল স্টুডেন্ট। সো আপনাদের বাংলাদেশের এইচএসসি পাস কিন্তু এখানে হাই স্কুল লেভেল, এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। সো নেক্সট, আপনারা একটু দেখে নেবেন এবং পড়ে নেবেন, বাকিগুলি সহজ। আপনাকে এখানে পড়ে পড়ে নেক্সট নেক্সট করে যেতে হবে। আর কোথাও পয়েন্টে যদি আপনারা বুঝতে না পারেন তাহলে আপনারা করবেন কি, আমাকে এই ভিডিওর লিঙ্কে আপনারা কমেন্ট সেকশনে আপনি কমেন্ট করে দেবেন। আমি আপনার প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো আপনি যে কোনো পর্যায়ে আপনি এটা সেভ রাখতে পারেন। আপনাকে এটা দিতে হবে আউটসাইড অফ কানাডা অ্যান্ড ইউএসএ, তার মানে আপনি ইন্টারন্যাশনাল। আপনি কোন টার্মে এটা ভর্তি হবেন, এটা অ্যাভেলেবেল টার্মটা আপনারা দেখে নেবেন। আমি সবসময় বলি 6 থেকে 7 মাস আগে থেকেই আপনাদের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত, কারণ ভিসা হতে দেরি হবে এবং আপনি এখানে এসে পর্যাপ্ত টাইম পাবেন যাতে আপনি নিজেকে সেটেল করে নিতে পারেন। এখানে আপনার ব্রাউজারের ব্যাক বাটন, আমি আর আগাবো না বেশি দূর, এগুলি সহজ, আপনারা নিজেরাই ফিল আপ করবেন। এখানে সব কিছু আপনি ডিটেলস, আপনার যত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলি সব দিবেন। নেক্সট এভাবে নেক্সট করে যাবেন, কারণ আমি এখন এগুলি ইনফরমেশন দেওয়ার কোনো মানেই নেই, কারণ আমি দেখাচ্ছি আমি তো আর অ্যাডমিশন নেব না, আমি চাচ্ছি না আমার ডাটা এখানে যাক। তারপরে এখানে একাডেমিক প্রোগ্রাম প্ল্যান আছে, তারপরে একাডেমিক হিস্টোরি, অ্যাটাচমেন্ট যেখানে আপনার ডকুমেন্টগুলি অ্যাটাচ করবেন, তারপরে সাবমিট। এভাবে আপনাকে আগাতে হবে। তো লাস্টে ফাইনাল সেকশনে আপনার আসবে যে আপনি আপনার যে ফিটা আছে সেটা কিভাবে দিবেন। তো আপনি ওইখানে ফিটা দিবেন। আর কোনো পয়েন্টে যদি আপনার বুঝতে না হয় পরবর্তী স্টেজে, তাহলে সেই স্টেজের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে আপনারা ডাইরেক্ট ইমেল করতে পারেন। তো যতটুকু সম্ভব আমি হচ্ছে আপনাদের ইমেলের ভালো একটা আপনার সলিউশনটা আমি ইমেলের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি আবার বলছি, আপনাদের প্রি রিকুইজিট কিছু ডকুমেন্ট আছে, এগুলি আপনারা আগে থেকে করে রাখবেন যাতে আপনার এখানে কোনো সমস্যা না হয়। আর অবশ্যই যত আপনার এডুকেশনাল ডকুমেন্টগুলি সবগুলি ইংলিশে করবেন, জেপিজি ফরম্যাট, ভালো একটা ফরম্যাটে, যাতে বেশি
ফাইলটা বেশি ভারী না হয় সেই ফরম্যাটে আপনি এটা স্ক্যান করে রাখবেন। আপনারা যখন ফাইনাল সাবমিট দিবেন তখন পেমেন্ট দেওয়ার পরে আপনাকে ওয়েট করতে হবে। যদি আপনার অ্যাডমিশন কনফার্মেশন হয় তখন তারা আপনাকে ইমেল করবে। এখানেই আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি এই সেকশনটা নিয়ে একটু প্লে করেন, দেখেন আপনারা সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একাডেমিক, এখানে একাডেমিক সিজিপি, এখানে আপনার মানে আপনি এটাই হবে আপনার মূল। ইভেন আপনার ভিসা হয়ে গেলেও আপনি যখন চলে আসবেন তখনও আপনার এই অ্যাকাউন্টটা আপনার লাগবে। সব আপনি ইউনিভার্সিটি পেমেন্ট আপনি এখানে করতে পারবেন। যে ডকুমেন্ট আপনার লাগবে কিংবা এখানে ডকুমেন্ট আপনি আপলোড করতে পারবেন। এখানে আরও কিছু জিনিস আছে, এগুলি আপনি দেখে নেবেন, এগুলি সহজ। সো মূলত এটাই প্রসেস, আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে হবে। ও ডাটা আপনি নিজে পড়েই আপনি দিতে পারেন। এটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ দরকার, কারণ আপনি যদি অ্যাডমিশন নিতে চান তাহলে আপনাকে এই কাজটুকু করতে হবে এবং এই কাজটুকু করা আপনাকে শিখতে হবে। না হলে আপনি পদে পদে বিপদে পড়বেন। আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় আমি কনকর্ডিয়াতে দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির মূলত সব সিস্টেম একই। আমি আশা করব যে আপনারা এটা নিজেই করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এইভাবেই আপনাকে অ্যাডমিশনটা নিতে হবে। এটাই ছিল ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন। আমি কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিকে ডেমো হিসাবে নিয়েছিলাম। এরপরে আমরা আলোচনা করব আপনি যখন আপনার অ্যাডমিশনটা হওয়ার পরে তারা আপনাকে একটা কনফার্মেশন লেটার দেবে। সো এই লেটারটা নিয়ে যখন আপনি লেটারটা হাতে পাবেন তখন আপনাকে মাই সিআইসি অ্যাকাউন্ট থেকে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। চলুন তাহলে এবার আমরা দেখি কিভাবে মাই সিআইসিতে অ্যাকাউন্ট করবেন এবং সেখানে আপনি কিভাবে আপনার ফাইলগুলি আপলোড করবেন। চলুন তাহলে আমরা এটা হাতে কলমে দেখে নিই। Show you how you can apply for student visa with this acceptance letter. So for do this you need to go to this website. When you have acceptance letter in your hand, then you need to go to this site for apply the visa, student visa. So cic.gc.ca, you need to go to this site, but remember you must have the acceptance letter in your hand, then you can apply for a visa. It's easy step. So let's go English. You need to go to my account. Yes, here you can see there are two options, option 1 GC key and option 2 in sign in partner. If you are really new and want to create, you must select this option, and this option for if you hire a representative or lawyer, this section they can apply with this signing partner. I mean, signing partner means your representative has or your relative has bank account in any Canadian banks, and they can use this credential to enter this my account here. Like for example, if you click here, you can see all of this Canadian bank. For example, I have a bank account in TD. If I click here, so I need to provide this card number and my credentials. So I can after if I click login, then I can go to my account. So our aim to show you how to create account. So we go to signing to CG key. Okay, here if you already have an account, you need to sign, otherwise you need to sign up. So here you need to choose the username. You can put any username as you want. In my case, I just show you, so I'm using this username. Click continue, and here you need to choose the password. Password must be matched with these categories. After choosing your password, here you need to select the recovery question. I mean, if you forgot your password, so this recovery question challenge you to recover your password. So let's begin.
So first question, I can set what was my pet name. I can use any of this name like cat. And the second question, my memorable person. So and I also can provide any date which is also the challenge of this recovery question. So it's this section is your own way, whatever you want. Click next and continue and agree. Here you need to provide the name as like your passport, so don't forget this is very important section. So your this name and your passport name must be matched, and you also provide the email address which is active, and if you choose the communication method as email, so the visa officer send you any correspondence later with this email address, and you select either English or French as your communication language. So in my case, I am using any of this dummy email address to show you what it is inside. Okay, after clicking continue, again you need to create your security question. You need to write your question and you need to write your answer. So let's begin. I am writing, it's a dummy for show you. You can write your own. Yes, I got an error because the questionnaire the question line must be 10 character long, so it was too short. So I need to create a long question that minimum 10 character. So do it again. It's I am just using with the dummy data, so you can use your own that you can remember easily. So that will help to recover your account. Now you need to click continue. Yes, you are in my application section. You are in home page. Whatever you want to apply, like student visa, tourist visa, express entry profile, you must create your my account. So it is this my account where I want to show you how you can apply for a student visa. So let's begin. To do this, it is the home page. Here you need to go start an application, apply to come to Canada. So you need to select this. You need to answer this question. Please enter your personal reference code to obtain your application. If you already applied previously in student visa, tourist visa, or express entry, you can provide the unique code and say continue and press continue. It will take you to your application. If you are new, so see here are few options. Visit visa, study and work permit. This section for visitor, student, and if you get job offer, so the work permit is this section is for you. If you want to create an express entry profile, this it is for you, and international experience class it is for you. Like if it is transfer employee between company to company, so this is not our concern. This is our concern because we are applying for a student visa. So click here. There are few questions you need to answer one by one. So let's begin.
What would you like to do in Canada? Of course, for study. How long you are planning to stay in Canada? It's depend. It will write in your student offer letter how much your course duration. For example, 2 year, 3 year, 4 year. So temporarily more than 6 months, maybe 2 year, 4 year. So you must select more than 6 months. Less than 6 months or study is contradictory. So less than 6 months cannot be the student visa. So you must select more than 6 months. Select the code that matches the one of your passport. So here, if you are from which country apply, like if you are an Indian citizen, you need to select the Indian. If you are a Bangladeshi student, you need to select Bangladeshi. For example, here, if you are a Bangladeshi student, BGD, this is for you. If you are an Afghanistan student, this is for you. So so I need to go forward. So I'm selecting any of this. So Bangladesh. What is your current country territory resident for Bangladesh? Do you have a family who is Canadian citizen or permanent resident and it is 18-year-old? So here you need to select if you have a family member, like here is the description. What is the family member? Look. An applicant close relative in the context of the application IELTS dependent spouse, common law partner, dependent children, and other dependent children. This is the classification of your close relative family member, like your children, father, mother, wife, and so on. So if yes, then you need to yes or no. So in that case, if you are a new applicant, so it's no. What is your date of birth? You must select any date of birth. Your date of birth. I am selecting any random. Next. Are you a lawful permanent resident of United States? So if you are a United States American permanent resident, so you need to select or no. In that case, no. Have you ever accepted to a designated learning institute? Look, here, as I mentioned before, you must need this acceptance letter. You must have been accepted by a Canadian school, college, university, or other educational institute to be eligible student visa. Look, so you must this university or college acceptance letter with your hand, otherwise you cannot apply. If you say no, then it will in next step it will show that you cannot apply for a student visa. So as I assume that we already have this offer letter, so we can say yes and next. What is your marital status? So you need to provide married or single and so on. Single. What is your province of destination? Canada has 10 provinces and 3 territories. You need to know which province if you are applying. Like if you apply in Quebec, Montreal, so your province will be Quebec. If you apply in Toronto or any other Ontarian university, so you need to select this Ontario. Okay, next. Yes, here is the result. Based on your information, you provide the result to indicate that you may eligible to apply for a student permit. We are applying for a student permit and visa. So I can show you how the student permit look like. It's a dummy. This is the student permit. When they will accept, they will issue the letter with your passport. I'll tell you later. And the offer letter, student offer letter, it's a dummy. I just download it from online. This kind of letter they will send you by email, or it will be available in university's my account section after applying your admission. So okay, here it's showing that you are eligible. If you selected that
I don't have any offer in previous section, then this result will not appear. So okay, let's continue. Okay, create your personal checklist, student study permit. Continue. Do you have a valid work permit or student permit and need a visa to return to Canada? If you already have the student permit or the work permit, so you need to select, or you need to, if you are new, so no. Next. Are you exchange student, like to university they exchange their student? In your case, no. Is work essential component to study? This is the tricky. Here in visa officer, in my opinion, you should provide no, because if a student come here for study, not for work, if you select yes, is work is essential, so the visa officer red flag that your financial ability little bit lower, then so you need to work. So if you, ultimately, when you are Canada, you can apply for work permit for 20 hours. So in my opinion, you should say no. That when you press no, the visa officer can understand that you have enough research to continue your study in Canada. So it's a good idea to show the visa officer that I have lots of money, I can pay my fee, and I do not need to work in Canada. So it will be good to get the visa. Are your response common law partners in? No. If Commonwealth scholarship or it is in anything in your case, you need to bursary and so on. You need to select. In this case, no. Next. Are you accepting a family member that has status in Canada? That if you have any family member, they're working, staying in Canada, you need to. You have accompanying a family member that has status in Canada. No. Have you ever committed arrested? No. Have you had a medical exam performed? If you already have already applied in Canada, any of this, and you submit your medical exam, so you need to provide yes, or if it is a fresh within the 12 months, within this last 12 months, you need to say no. Okay. Here, have you visited or lived in any of this designated country? Here is the designated country, 6 designated country. If you lived or visited within last 6 months, you must tell. Let's see the designated country. No. If you are coming alone, so you need to select no, or if your wife or children come to you, then you need to select yes to some. So in that case, if you are single, so no. Here you can get some access to other that can help you, but here you can select no. You will access your own application. In the past 10 years, have you given your fingerprint biometry last? If you give your fingerprint for Canadian visa, any of this visa application, you need to provide yes. If not, then no.
There are fee associated with this application. Will you pay your fee on? Yes, you must pay your fee with this in this application. So in that case, the credit card or debit card, it will be in your hand. So yes, of course, you can pay your fee online. Next, are you able to? Yes, a copy. You must have a printer or scanner with you. Yes. Will you be paying your application fee online? Yes. This card you need, Visa card, MasterCard. You need to contact your local bank and saying your manager that you need to pay your student visa application fee. So they will provide you temporary dollar card or prepaid card that can use in here. Next. Okay, here is showing the review. All of this you data you enter, and any section you can go edit and continue. So continue, submit your application. Here is the step. You can copy this step in any Word file. Like you need a photo format and document text and so on. So in every time they will show this section, but if you want, you can copy and print this document. Look, the any of this document size must be 4 MB. More than 4 MB it will not accept. So continue. Here is this section. It's pretty much same in tourist visa. So you need to download this student application from download. It's called IMM1294E PDF. You need to input data. I'll show you later on. And you need to upload. You need to download this form and complete it in your computer and save it, and then you need to upload it here. So this file, just download this, and you can upload and open. So go back. Here you need to upload your passport. You will need to upload your passport. Passport must be scanned in first page. It must be the color. Letter of acceptance. See the required. Here you need to upload this letter of acceptance that you get from this university. Without it, you cannot. Proof of means of financial support. Here you need to provide your bank statement, your father bank statement, who is your sponsor, his bank statement. The amount must be higher than your total cost. Okay, and digital photo, its requirement here is the photo size and so on. You need to use Adobe Photoshop to modify your photo, and you need to upload here. Family information, IMM5645. You need to download this form and fill out in computer, and you need to upload. There is optional document to upload. It is not mandatory for a student visa. This this 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 6 section is for a student visa. You need to upload all of this document here. And finally, there is a fee associated with 235 Canadian dollar, 85 for biometry, and 150 for your application fee. When you upload all of this document here, then there will be a button appear for continue or pay your fee. You can click here, and after that they will prompt you for complete your payment. Okay, that's it. This is the procedure to apply for study permit or study visa.
So I'll show you quickly how you can fill up your IMM 1294E, this form. So let's open this form. I already downloaded, as you see. Okay, here it is. It's pretty much straightforward. So you need to provide UIC. If you already applied before, the UIC code is yours. Otherwise, it is not for you. The family name, given name, sex, date of birth, and so on, and everything you need to fill up one by one. In any field you want, you need advice, you can write your comment in this video. I'll try to help you as soon as I receive. And remember, after here there is no signature, right signature needed. You just write your name and the date. It will grant it as your signature. After that, you need to click save, and finally you must validate this form. What happens when you click validate? There will be a code, barcode generated 3 or 4 pages in here. So the validate is very important. And after validate, you again need to save. So before validate, you need to check 1 or 3 times, several times. Even if you want, you can check by any other person. Sometime some missing. It's good to check 4 or 6 eyes that find the error. So okay. So this form is important when you complete this form, then you need to save and validate, and after that you need to upload it here. And same thing is family information. I am showing how it is look like, the family information. The family information form is IMM 545645E. Let's see how it is. Okay, here it is. You need to select a student and your name, its applicant, your name, your date of birth, country of birth, and present address, and so on. If you have a wife, then you need to provide his name. If she is coming with you, then you need to select tick, or otherwise no. And your mother, father, if she or he coming with you, then you need to select, otherwise no. And your children, brother, and all of this information, date of birth, country of birth, and occupation, and so on. And finally, in this form, you need to print out and signature here. You cannot write here. Look, I'm typing, but here is nothing happened. So you need to print out this form after filling up and sign by your hand and provide the date. And you need to scan this document, and finally you need to upload it here. So it's very easy. And you already have a passport. Only you need to letter of acceptance that I shown you. Begin financial support. This document to provide by your bank. I will advise you, it must be more than your, almost double than your cost of living plus university cost. This amount shown, it can be your bank statement and any other FD and any other document. Then you need to scan this document and upload it here. Digital photo, as I told you before. And finally you need to submit. After few weeks, they will if they accept your application, they will tell you to provide passport or biometry or medical. Every letter you can, if they send any letter, you can get in your my account section or by email.
And finally, you need to submit your passport by your local VSF. You can find out online who is your local VSF. So you can visit their office with this letter, corresponding letter, and in this letter they will tell you where you to visit, how, when you submit, and so on. So it's pretty much easy. So you must follow you after submitting your application. You must follow up your email. You must frequently visit your my account section, that if they send any correspondent letter or anything. So it's straightforward. When you submit this application, the next step will for provide the biometry. So they will send a letter to telling you that you need to visit this biometry office. There will be address in this letter, and you need to visit this office and provide your biometry. After that, they will send you another letter if they accept your application. They will send you another letter to visit, provide the passport request letter. You must visit your local VSF with your passport and with this letter. Note that they have a fee to transfer your passport to your nearest office. So yes, I wish best of luck. You will get the visa, and it's pretty much that's it. It's very straightforward process. So I hope you will get this visa. তো বন্ধুরা, এইভাবেই আপনাকে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে অথবা আপনি কমেন্ট সেকশনে লিখবেন। আর সমস্ত কিছু লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। কোন লিংকে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, কোন লিংক মাইসিআইসি অ্যাকাউন্ট করবেন এবং কিভাবে সবকিছু প্রসেসই আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। সো আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। তো বন্ধুরা, এবার জানুন আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করলে আপনার ভিসাটা 100% আপনি গ্যারান্টি পাবেন। তো এটা জানার আগে আপনাকে জানতে হবে তারা কিভাবে ভিসাটা প্রসেস করে। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রিভিয়াস আমেরিকার যে স্টাডি পারমিট সেখানেও বলেছি, মূলত আমেরিকা এবং কানাডা দুইটার ইমিগ্রেশন রুলস তারা একইভাবে ফলো করে। তো এটা আপনাকে জানতে হবে তারা কিভাবে ভিসাটা প্রসেস করে থাকে। তারা আপনাকে যে ভিসা দেবে, সো তিনটা বিষয় তারা চেক করে, যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন যে ইউনিভার্সিটিতে সেই খরচটা আপনার আছে কিনা, আপনার পড়াশোনা শেষ করে আপনি ফিরে আসবেন কিনা, আপনি ফিরে আসেন বা থেকে যান সেটা ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু তারা আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন তাদেরকে বোঝাতে হবে যে আপনি অবশ্যই আপনার পড়াশোনা শেষ করে আপনি ফিরে আসবেন। তো এটা আপনি ফিরে আসবেন কিনা এটা অবশ্যই তারা দেখবে, আর আপনার নামে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা সেটা দেখবে। তো এবার আসা যাক যে আপনি যে কোর্সটা করতে যাচ্ছেন সেটার পর্যাপ্ত টাকা আপনার আছে কিনা। এটা দেখানোর জন্য আপনাকে কি করতে হবে, এখানে এটা দেখানোর জন্য আপনাকে আপনার নিজের নামে হলে খুবই ভালো হয়, তাহলে আপনি শতভাগ নিশ্চিত থাকুন ভিসা পাবেন। তারপরে না হলে বাবার নামে, তারপরে ভাইয়ের নামে, আপনি যে কোনো কারোর নামে পরিচিত আত্মীয় স্বজনের নামেও দেখাতে পারেন, সেক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার চান্সটা কমে যায়। তো এখানে আপনাকে দেখাতে হবে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট। আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে সার্টেন অ্যামাউন্ট দেখাতে হবে। অ্যামাউন্টটা এমন হতে হবে যে আপনার টোটাল যে ইউনিভার্সিটির খরচ প্লাস আপনি যদি 4 বছরের কোর্স হয় তাহলে 4 বছরে আপনার থাকা খাওয়ার খরচ আপনি কখনোই ওইখানে বুঝাতে পারবেন না যে আপনি ওইখানে গিয়ে চাকরি করবেন এবং ইউনিভার্সিটির খরচ দিবেন না। কোনো অবস্থাতে এটা যদি করেন তাহলে আপনার ভিসা হবে না। তো ধরেন প্রত্যেক মাসে যদি আপনি অ্যাভারেজে $1000 খরচ হয় থাকা খাওয়া এগুলি নিয়ে, আর বাৎসরিক যদি আপনার ইউনিভার্সিটি ফি আমি একটু বেশি করে ধরতেছি, ধরেন 10,000 হয়, তাহলে 10,000 আর এদিকে ধরেন পার মান্থ যদি $1500 $1000 হয়, আমি এখানে একটু কম করে ধরলাম ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে, তাহলে 12,000 প্লাস 10,000 তাহলে 22,000। এই পার ইয়ার আপনার $22,000 ক্যানাডিয়ান ডলার। তাহলে 4 বছরে আপনার $88,000। আচ্ছা, আমি রাউন্ড ফিগারই ধরলাম $100,000 আপনার থাকা খাওয়া এবং ইউনিভার্সিটির খরচ সব মিলে আপনার $1,00,000 খরচ হবে। সো $1,00,000 বাংলা টাকায় আসে প্রায় 65 লাখ টাকা। তো যদি আপনি ইউনিভার্সিটিতে আপনি যদি অনার্স করতে আসেন তাহলে যদি আপনি আপনার ব্যাংকে অথবা আপনার বাবার ব্যাংকে আপনি 65 লাখ টাকার কিছু বেশি
যদি দেখাতে পারেন 70 লাখ যদি দেখাতে পারেন তাহলে আপনি 100% ভিসা পাবেন। আপনি যদি দেখান আপনার খরচ হচ্ছে $1 লাখ, আই মিন 65 লাখ টাকা, আর আপনি যদি দেখান 50 লাখ টাকা, আপনি ভিসা পাবেন না জীবনে, ওইটা লিখে রাখেন। কারণ তখনই ভিসা অফিসার দেখবে যে আপনার তো পুরো খরচই নাই। তো একটা বিষয় খেয়াল করবেন, যারা ব্যাংকে যত বেশি টাকা দেখায়, যেমন অনেকে 1 কোটি টাকা দেখায়, 1.5 কোটি টাকা দেখায়, তারা গ্যারান্টি তারা ভিসা পেয়ে যায়। কিন্তু এই টাকা তো তারা মানে কানাডায় নিয়ে যায় না, এই ওখানে গিয়ে তারা কাজ করে করেই দেয়। তো হতাশ হওয়ার কিছু নয়, 65 লাখ টাকা এটা দেখানো কোনো কঠিন কিছু নয়। অনেক আমি জানি ব্যাংকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সবই সম্ভব, অনেক ব্যাংক নাকি লোন দেয়। লোন বলতে এই স্টেটমেন্টের লোনটা আপনাকে দেবে। অনেক বাংলাদেশের অনেক ব্যাংক আছে, আমি ব্যাংকের নাম নিচ্ছি না পাবলিকলি, আপনি খোঁজ নেবেন, প্রত্যেকটা ব্যাংকে গিয়ে আলোচনা করবেন। আমি জানি কোন ব্যাংক দেয়, 2-1টা ব্যাংক দেয়, আমি খবর পেয়েছি। সো ব্যাংকগুলির নাম আমি এইভাবে পাবলিকলি নিচ্ছি না। আপনি যদি জানার প্রয়োজন হয় আমাকে ডাইরেক্টলি আপনি ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং করেন, আমি ব্যাংকের নাম দিয়ে দেবো। তো এই ব্যাংকগুলি আপনাকে লোন দিবে, এই অ্যামাউন্টটা 1 কোটি বলেন, আপনি যত বলেন ততই লোন দিবে। সেটা তারা একটা স্টেটমেন্ট দেখাই দিবে এবং এটা অথেন্টিকই হবে। তো এইভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করলে তখন এই স্টেটমেন্টটা তারা দিবে, এটা নিয়ে আপনি মাইসিএসি অ্যাকাউন্টে আপলোড করে দিবেন। তাহলে আশা করা যায় আপনাদের ভিসা শতভাগ নিশ্চিত হবে অবশ্যই। আর দ্বিতীয় যে পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আপনি যে পড়াশোনা শেষ করে ফিরে আসবেন কিনা, এটার কোনো টাই আপনার দেশে আছে কিনা। সো আসলে আপনি যদি ইন্টারমিডিয়েট পাস হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার তো ফ্যামিলি, বাচ্চা, বউ বাচ্চা নাই, কিংবা স্বামী বাচ্চা নাই যে আপনি দেখাবেন যে এর জন্য আপনি ফিরে আসবেন। এটা ভালো হয় যাদের স্বামী এবং স্ত্রীকে বাংলাদেশে রেখে গিয়ে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য যারা অ্যাপ্লাই করবে, তাদের জন্য এটা খুবই স্ট্রং এবং তারা এইটায় সহজেই ভিসা পেয়ে যাবে। যেহেতু আপনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করছেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বউ বাচ্চা থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। সো আপনি এই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখাতে হবে এবং বুঝাতে হবে যে আপনার বাবার অনেক প্রপার্টি আছে, যেমন বাবার বিজনেস ছোট হোক, কিন্তু আপনি দেখাতে হবে এটাকে বড় করে যে আপনার বাবার বড় বিজনেস আছে এবং এটা আপনি পড়াশোনা শেষ করে এসে এই বিজনেসটা আপনি হ্যান্ডেল করবেন। কিংবা আপনার বাবার অনেক সম্পত্তি আছে, আপনি আপনার পিতামাতার একমাত্র কিংবা দ্বিতীয় সন্তান এবং আপনি বড় সন্তান এবং আপনি আপনার পিতামাতাকে খুবই ভালোবাসেন এবং আপনি অবশ্যই তাদের জন্য হলেও ফিরে আসবেন। সো এই ক্ষেত্রে আপনার, যেহেতু আপনি ইন্টার পাস করেছেন, তো আপনার বাবা মাকেই আপনাকে টাই বানাতে হবে, এখানে আসলে কিছু বলার নাই। তো আর এটা অনেকটাই লাক ফেভার করে, আপনি চেষ্টা করে দেখেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার ভিসা অ্যাপ্রুভাল হবে। সর্বশেষ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনার নামে কোনো ক্রিমিনাল মামলা আছে কিনা। তো অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার নামে এরকম কিছু থেকে থাকে, তো কানাডা আমেরিকা আসার কথা ভুলে যান। এটা তারা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে এবং যদি দেখে এরকম আপনার নামে কোনো বড় ধরনের ফৌজদারি মামলা আছে, তাহলে আপনি ভিসা পাবেন না, এটা নিশ্চিত। তো বন্ধুরা, আরেকটা বিষয় আমি এখানে অ্যাড করা অতি জরুরি দরকার। যারা অনার্স মাস্টার্স করার ইচ্ছা নেই, তারা আপনারা ভোকেশনাল ট্রেনিং করতে পারেন। যেমন ভোকেশনাল ট্রেনিং বলতে অটো মেকানিক আছে, তারপরে কুকিং আছে, হেয়ার ড্রেসিং আছে, তারপরে কনস্ট্রাকশন, প্লাম্বিং, অনেক ট্রেড প্রোগ্রাম আছে। এগুলিতে আপনি কলেজগুলিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এরা মূলত IELTS স্কোর নিয়ে অত চিন্তা করে না। তো IELTS ছাড়া এগুলিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনার ভিসা পাওয়ার চান্সটা একটু কমে যাবে, কারণ ভিসা অফিসার সবসময় রেপুটেড যে ইউনিভার্সিটিগুলি সেগুলিকে প্রায়োরিটি বেশি দিয়ে থাকে। যেমন ধরুন সিঙ্গাপুর ভিসা অফিস এবছর বাংলাদেশের জন্য 100 জনকে স্টুডেন্ট ভিসা দিবে, এটা তাদের কোটা। এখন এর ভিতরে 110 জন হচ্ছে বড় ইউনিভার্সিটি, যেমন কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, তারপরে ধরেন টরন্টো ইউনিভার্সিটি, বড় বড় ইউনিভার্সিটি সবগুলি। আরো আপনি ধরেন অ্যাপ্লাই করছেন কোনো ভোকেশনাল ট্রেনিং এ, সো এই ক্ষেত্রে তাদের প্রায়োরিটি আগে বেশি হবে, তারপরে আপনার। সো এটা আপনি মনে রাখবেন যে যদি করতে চান আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন। আপনার কপাল ভালো হলে, আপনার বাকি স্ট্রং টাই থাকলে আপনি আপনার ভিসা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে, আপনি ভিসা পেয়েও যেতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। যেখানে থাকবেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন। আমি দোয়া করি যেন আপনাদের কানাডা আমেরিকার স্বপ্নগুলো পূরণ হয় এবং আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।